Tarehe 30 mwezi Novemba, ikiwa ni siku ya mwisho ya mwezi huu, ambapo matukio na matokeo mengi tu yametukia, ikiwemo uzinduzi wa hazina ya Hustler, ambapo mtazamaji, tunayo taarifa hiyo na nyingine nyingi. Kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha kwenye taarifa zetu kwa dakika 30 zijazo, nikujuze matokeo hayo, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Leo tumekuja katika sherehe hii ya kuzindua rasmi fund ama hazina ambayo itashughulika na wananchi wa kawaida pale chini katika taifa letu la Kenya. Rais William Ruto azindua rasmi hazina ya Hustler. Yule mwananchi wa kawaida pia na yeye anaweza kupata pesa ama mkopo kwa bei ama riba ya chini, na anaweza kuendesha biashara yake ama anaweza kujisimamia kwa njia ile amepanga mwenyewe. Huku wafanyabiashara wadogo wadogo wakinufaika na uzinduzi huo wa leo. Hivi mmetupangia nini na hawa ambao wamemaliza leo huo mtihani wa CBC? Mutusaidie, muone mtatusaidia kivipi, maana hata hatujielewi kufikia sasa. Ni hayo tunaomba serikali itusaidie. Mitihani ya kitaifa ya KCPE na KPSEA yakamilika, serikali ikitarajiwa kutoa mwelekeo kuhusu wanafunzi wa grade ya 6. And under the powers donated to this court by Article 23(3) of the Constitution, it is therefore hereby ordered that the impeachment motion dated 21st of November 2022 by members of the first respondent scheduled for debate on the 30th of November 2022 at 10 a.m. is floored and is quashed. Na nyafueni kwa Gavana Kawera Mwangaza baada ya mahakama kusitisha mchakato wa kumbandua. Since the court did not say you cannot impeach the governor anytime, so the assembly is at liberty even bring another impeachment motion tomorrow. Wabunge wa kaunti hiyo wakisisitiza kuwa mwangaza wa Kawera ni sharti ukutane na giza. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua na kututeua, na kubwa zaidi kwa kutegea taarifa hizi ambazo ni tendeti na za ufasaha. Mimi wako Andrina Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Rais William Ruto hatimaye amezindua hazina ya Hustler ya shilingi bilioni 50, ambayo ilikuwa kigezo kikuu cha ahadi zake kwa Wakenya, akisema kuwa itawakomboa Wakenya milioni 8 kutoka kwa minyororo ya madeni. Rais Ruto ametetea hazina hiyo, akisema kuwa itawezesha mahasla kupata mikopo ya riba ya chini ya 8% kuanzia shilingi 500 hadi shilingi 50,000. Apollo Kamau anatufungulia jamvi la upeo. Ni uzinduzi uliosubiriwa kwa hamu na gamu na mamilioni ya mahasla ambao waliungana na Rais William Ruto katika stage ya mabasi ya Green Park jijini Nairobi. Rais Ruto akitimiza ahadi yake ya kampeni ya kuzindua mradi huo wa shilingi bilioni 50 ambao utawafaidi mahasla kuanzia shilingi 500 hadi shilingi 50,000 kwa riba ya 8% kwa mwaka. Even if in the past you have not been good at credit and you have been locked out, and 8 million of Kenyans have been locked out from the credit system, the government of Kenya, the Hustler Fund, is giving you a second chance to begin again. That is why we said in the Hustler Fund, nobody will be excluded. There will be no exclusions. Everybody will be given a chance. And I want to ask, those of you who will be given a second chance, please do not abuse that second chance. Use it well. It will work for you. It will work for your future. It will work for your business. It will work for your family. Hawa mahaslas ya William Ruto hawana logbook, hawana title, ni simu peke yake na yeye mwenyewe ndio waweze kusaidika. So we are asking, please, let all critics and theorists and analysts
give the hustler nation a break. 10 million Kenyans, as you stated here, Your Excellency, have been locked out because of punitive and predatory lending. Many Kenyans, given an opportunity, are hardworking, and given a chance, they can move from bottom to the highest level. Mkopo wa Hustler ambao hauhitaji dhamana ya mkopo unapatikana kupitia simu ya mkono kwa kupiga nambari 254 kupata mkopo huo kuanzia shilingi 500 hadi 50,000, mkopo ambao unafaa kulipwa baada ya siku 14. 5% ya mkopo huo itatumika na serikali kama riba. We have made interest 500 times lower than the average interest rate in the market. And that interest is going to serve only two purposes: to make sure that we can run the fund, and to make sure that the fund is available and is growing tomorrow to benefit the next person. Baada ya tangazo la uzinduzi huo, Wakenya 160,000 walijiandikisha kwa mkopo huo, huku baada ya uzinduzi Wakenya 600,000 wakijiandikisha kwa kila sekunde, kulingana na Rais Ruto. Hata 2,000 hata 3,000 inaweza kubadilisha maisha yao. Kuna mama mahali Kawangware anangoja tu her first bunch of bananas for her to start selling and for her to change her life. There is a young man somewhere who is just expecting 5,000 tu ili anunue viatu kamera hapo Gikomba na aanze kuuza. You have taught us that we must focus on these people. Wakenya ambao wamehitimu umri wa miaka 18 kuwa na kitambulisho watapata mkopo huu kupitia kampuni za mawasiliano za Safaricom, Airtel au Telcom. Uzinduzi wa hazina ya Hustler umetimiza ahadi ya Rais William Ruto wakati wa kampeni ya kuwanasua mamilioni ya mahasla. Kibarua cha utekelezaji sasa chaanza. Mahasla hii leo walivuna pakubwa wakati wa uzinduzi wa hazina hiyo ya Hustler, huku mama mboga, wafanyabiashara wa samaki, nyanya, nguo na hata mahindi choma wakinufaika na mpango huo, huku Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wakiongoza katika shughuli ya ununuzi wa bidhaa za wafanyabiashara hao wadogo wadogo. Flora Limuki na mengi zaidi. Your loan limit is cash 1,600. Rais William Ruto amezindua rasmi hazina ya Hustler, hii ikiwa mojawapo ya ahadi alizowapa wa Kenya wakati wa kampeni zake za urais. Fedha hizo zitawasaidia wafanyabiashara wadogo. Wanabiashara wataokosa kulipa mkopo huo wataongezewa riba yao kutoka 8% hadi 9.5%. Iwapo mteja hatakuwa amelipa mkopo ndani ya muda unaotakiwa, ataongezewa siku 15 za ziada kabla ya kuongezewa riba. Na wale watakaokosa kulipa, akaunti zao za kupata mkopo huo zitafungwa. 80% of those Kenyans on CRB are on CRB because of 1,000 shillings. Majority of them less than 1,000 shillings. Kabla uzinduzi huo, Rais William Ruto alitangamana na wafanyabiashara waliohudhuria hafla hiyo na kuuza bidhaa zao. Rais Ruto na naibu wake walipata fursa ya kununua bidhaa kutoka soko hiyo ndogo, vile kutangamana na wananchi wakikula mahindi choma. Wabunge na mawaziri waliohudhuria hawakuachwa nyuma, huku wakinunua bidhaa kutoka kwa mama mboga kwa bei ya juu. Waziri Moses Kuria amemnunulia moja na 60,000. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua naye alinunua shati kwa shilingi 50,000. Rigiji amesema atanunua hiyo shati na 50,000. Huku mhudumu huyu wa bodaboda akipata bodaboda mpya na hata bima. Achukue mpaka insurance mpaka personal accident cover. Flora Limuki, TV47. Gelegele za the Lodge of Hustler Fund, ladies and gentlemen. Na huku haya kijiri, baadhi ya wabunge wanaoegemea mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya wamepuuzilia mbali hazina ya Hustler, wakitaja kuwa ni njia mpya ya serikali ya kuwahadaa wa Kenya kupitia riba iliyowekwa ya 8% kwa mwaka. Wakiongozwa na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, viongozi hao waliibua tetesi kuwa hazina hiyo haitakuwa yenye manufaa yoyote kwa mwananchi wa kawaida, wakiongeza kuwa itakandamiza mashirika ya kifedha nchini.
It's a pyramid scheme where hustlers are being defrauded of their hard-earned cash. Because when you say that Hustlers Fund will be for free, and now you cap it at an interest rate of 8%, and I did say that 8% of 50,000 is 54,000. 54,000 minus 50,000, you pay with an interest rate of 4,000 in 14 days. 4,000 Kenya shillings can do a lot to a mama mboga. Why are you taking this money from a mama mboga? What kind of business or setup can a youth in Mathare constituency set up with 500 shillings, assuming that's my credit worth, or 1,000 shillings, or 10,000 shillings? Because there is a critical mass of youth in our constituencies whose credit history, even if they have been released from CRB, would not exceed 1,000 shillings. For the elections, we had Jubilee, we had Azimio, and Kenya Kwanza. What we saw today is a rewarding of only Kenya Kwanza people who are able to access the funds and were even the first beneficiaries. So what criteria did they use? Will the people who did not vote for the government, even those over 1 million people from Central, will they benefit from this fund? Mtazamaji, tuachane na hayo ya hasla sasa, tuzamie masuala ya elimu ambapo zaidi ya watahiniwa milioni 2.5 wamekamilisha mitihani yao ya KCPE na KPSEA iliyodumu kwa muda wa siku 3, japo wazazi wangali na wasiwasi kuhusu mwelekeo wa serikali kuhusu wanafunzi wa grade ya 6. Sharon Baranga na mengi zaidi. Mitihani ya kitaifa ya KCPE na ile ya gredi ya 6 KPSEA imekamilika hii leo. Wanafunzi hao wa darasa la 8 na gredi ya 6 walianza kufanya mitihani hiyo siku ya Jumatatu. Mitihani ilikuwa rahisi na pia si ngumu sana. Somo lilionishinda lilikuwa art and craft. Yani ulikuwa easy na hard. Yani unachanganya. Na japo Rais William Ruto aliwahakikishia watahiniwa wa gredi ya 6 kuwa serikali itatoa mwelekeo wa ni kipi kitakachofuata baada ya wanafunzi wa gredi ya 6 kukamilisha mtihani wa KPSEA, wazazi wangali na wasiwasi. Kiangalia watoto wenyewe ambao wamemaliza darasa la 6 ni wadogo, wengine hata hawajajielewa. Maana ni vile tunawaanzisha nasari mapema. Sasa watoto hawajajielewa, tunashangaa hiyo CBC, hawa watoto hata waende watapelekwa wapi? Secondary gani? Nani ambaye atashika jukumu la kuwahudumia? Maana bado ni wa wazazi, hawajakuwa tayari ya kwamba ni wajisimamie. Wazazi ama kama mimi tayari na mdogo wangu ambaye amemaliza shule sahihi hiyo class 6, hatujajua kama watapelekwa zile shule zenye ni za upili ama watasalia pale kwa zile shule wako waendelee hiyo 7 ndio junior form 1, junior secondary ama ni vipi. Lakini kimaoni yangu ningependelea waendelee kwa zile shule wako. Ni changamoto kwa wazazi kwamba hawa watoto ni wadogo, umri mdogo, wengine hawajafikisha hata miaka 12. Na kukaa mbali na wazazi wao itakuwa ni vigumu. Kwa sasa kilichosalia ni kusahihisha kwa mitihani hiyo ambayo matokeo yanatarajiwa mwezi ujao. KCPE, all the other papers except composition and insha, we use OMR machines. So as we talk today, they will start taking back their mark sheets back to Nairobi. As soon as they get to Nairobi, we start running them on OMR machines. As you are also aware, KPSEA, all the papers, what do you call them, objectives. Again, that means they are just going to be run on OMR machines. That starts as soon as the mark sheets get back to Nairobi. So it will not take long in terms of running the machines. Watahiniwa wa kidato cha 4 wakitarajiwa kuanza mtihani wao wa KCSE wiki ijayo. Sharon Baranga, TV47. Na harakati za kumbandua gavana wa Meru Kawira Mwangaza zimechukua mkondo mpya hii leo baada ya mahakama kuu ya Meru kusitisha hoja ya kumuondoa ofisini. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu John Java Kiania, gavana Kawira ametoa wito kwa wawakilishi wadi kaunti hiyo kuzika tofauti zao kwa manufaa ya wananchi wa kaunti hiyo.
Bunge la kaunti ya Meru linalojumuisha wawakilishi wa D69 limepata pigo kubwa hii leo baada ya hoja waliopania kuijadili na kuipigia kura ili kumwondoa mamlakani gavana wa Meru Kawira Mwangaza kubatilishwa na mahakama kuu ya Meru chini ya uamuzi wa jaji wa Mai Cherere. Haya yanajiri baada ya gavana huyo anayezozana na wawakilishi wadi kuwasilisha ombi kotini wiki jana akitaka bunge lizuiliwe kujadili hoja hiyo inayopendekeza kutimuliwa kwake. And upon considering the application and the preliminary objection, and after hearing the presentations of counsel, this court finds that the procedure adopted by the respondents to process the proposed motion of impeachment of the petitioner is flawed and has the effect of violating her constitutional rights. Jaji Cherere amesema bunge la kaunti ya Meru alikufuata utaratibu mwafaka. Hata hivyo, wawakilishi wadi hao wameapa kutokufa moyo, huku akisema hivi karibuni watafanikiwa katika juhudi za kumbandua Kawira. Even if it takes 1 month, Kawira has to go. Even if it will take us 2 months, Mr. Speaker, the governor has to go. And the court will not at all deter us from performing our rightful decision, Mr. Speaker, to liberate the people of Meru. This is a dictatorial leadership. When the governor was given the order, the court order, to reinstate the one honorable Dr. Ntoit into the office, she never complied to the court order. Spika wa bunge la kaunti ya Meru Ayubu Bundi akisema walifuata taratibu zote ila hawatakaidi amri ya mahakama, huku akisema safari ya kumbandua Kawira bado inanoga. Since the court did not say you cannot impeach the governor anytime, so the assembly is at liberty to even bring another impeachment motion tomorrow or next week. Kwa upande wake, gavana Kawira Mwangaza amekumbatia uamuzi wa koti kwa furaha, huku akiomba wawakilishi wadi hao msamaha mbele ya umma, huku akiwakaribisha kwa mazungumzo ili kuzika tofauti zao. Time wasted will never be recovered. Kwa hivyo kwa viongozi wote, Johnny, tufanye kazi, tusaidie mtoto wa Meru. Nataka tuinue mikono, tuwaambie sorry mara 70. Kila mmoja apate sorry yake. Kama hiyo ndio itakuwa dawa, tupate maendeleo. Ya pili, ya tatu. Ukiwa sisi ndio wapigaji kura, tulipigia MCS, tukapigia governor, na hii vitu yote mnabindi mpe governor nafasi atufanyie kazi. It is just only 3 months after we have sworn in the governor of Meru. Kwa sisi wakaaji tunaona ni mapema sana. La kusubiriwa sasa ni kuona kama wakili wa bunge la kaunti ya Meru atakata rufaa dhidi ya uamuzi huo, huku swala la kung'atuliwa kwa gavana Kawira Mwangaza likibaki dukuduku kwa wawakilishi wadi. John Java, Kiania TV47, kaunti ya Meru. Asante sana John Java Kiania. Na siku moja tu baada ya mahakama kuu kutupilia mbali kesi iliyokuwa ikipinga usaili wa makatibu wateule katika wizara mbalimbali, shughuli hiyo imeendelea tena hii leo bungeni, huku baadhi ya makatibu wateule wakipigwa msasa. Katibu mteule katika wizara ya mawasiliano, habari na ubunifu Edward Kisiangani amesema atahimiza kuondolewa kwa muda wa matumizi ya data nchini. Mike Kagongo na taarifa hiyo kikamilifu. Kamati mbalimbali za bunge zimeendelea na shughuli ya usaili wa makatibu wateule ambao ripoti zao zinapaniwa kuwasilishwa mbele ya bunge la kitaifa. Katibu mteule katika wizara ya habari na mawasiliano Profesa Edward Kisiangani akifika mbele ya kamati ya bunge ya mawasiliano, habari na ubunifu inayoongozwa na mbunge wa Dagoretti Kaskazini John Kiarie amesema iwapo watapitishwa na kupewa kazi hiyo atahakikisha amehimiza kuondolewa kwa muda wa matumizi ya data nchini. But when you buy a lot of bundles in one day and you are told they have expired the following day, it's a waste. So even if we were to give a leeway there must be a reasonable time within which you can do the bundles, to use the bundles at least for 2, 3, 4 days so that you can do the business. Kisiangani amesema ni lazima kuwe na muda mwafaka ambapo data hizo huisha muda wake, na bunge lazima litoe maelekezo na sheria kuhusu masuala hayo. Bunge la Afrika Kusini lilipitisha sheria za kuondoa muda wa kuisha kwa data. Postal Kenya, you know, it is not doing very well. I've asked, we have a lot of assets in the country and they are not being put in use. What do we do with them? We can use them
by leasing them off. Kamati hiyo kadhalika ilimpiga msasa John Kipchumba Tanui wa Wizara ya Mawasiliano na Dijitali. It is checking the suitability of a nominee to hold a position. And that is the business that we were undertaking today. And we were able to delve into very many issues, including sector-specific matters, but also matters that affect Kenyans. Wengine waliopigwa msasa ni pamoja na Belio Kipsang, Mary Muthoni, Beatrice Inyangala na Susan Mangeni. Shughuli hiyo inapaniwa kuendelea tena hapo kesho. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Willing to take an oath or an affirmation. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, mie na mwenzangu Catherine Simaloi tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. You are watching TV47, the home of untold stories. Authentic, natural, planned. Transforming. Endless benefits. Slaty, purely Kenyan. Buy now on Jumia or Amazon. Are you looking for a college that will impact your practical skill sets? Tristan School of Medical Health and Science Technology offers market-driven programs in diploma and certificate levels in the schools of health sciences, social sciences, applied sciences, and business and informatics. Enroll for our January 2023 intake to enjoy seamless student experience. You deserve qualified faculty leadership to set a good guide for your career. Tristan School of Medical Health and Science Technology, partners in your journey to excellence. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Brand new shows this month. Add some drama to your life with a young convict as he seeks redemption. Work hard to go home to your friends and your family sooner. Revel in this dramatized docu-series about the legends of Wall Street. Greed is healthy. And bear witness to some of life's most embarrassing hair disorders. All I wanted to do was be a normal teenager. Get all the brand new shows by getting and staying connected to DStv. You are watching TV47, the home of untold stories. Unaendelea kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Iwapo ndio mwanzo unaungana nasi, karibu ni kutaarifu. Kaunti 10 nchini zimeathirika pakubwa na mlipuko wa maradhi ya kipindupindu, huku taifa likinakili zaidi ya visa 1000 na vifo 25. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, Wizara ya Afya kwa ushirikiano na kaunti zote 47 imezindua mfumo maalum utakaosaidia katika kutoa matibabu na kudhibiti msambao wa kipindupindu nchini. Watu 1094 kutoka kaunti 10 humu nchini wanapokea matibabu kutokana na maradhi ya kipindupindu. Jambo la kutamausha zaidi ni kuwa watu 25 wamepoteza maisha yao kutokana na kipindupindu. Na sasa Wizara ya Afya kupitia mkurugenzi mkuu Daktari Patrick Amoth wakielezea wasiwasi wao kufuatia takwimu hizi zilizowekwa bayana siku moja tu tangu serikali kusema kuwa itazindua kampeni ya chanjo dhidi ya kipindupindu
kipindupindu katika maeneo yaliyoathirika zaidi itakayolenga takriban watu milioni 12. We remember the index case of cholera came out from Kiambu County following a wedding. But now out of that we have had sporadic cases which are not clustered together. Kufikia sasa, kaunti 10 zimeathirika na maradhi ya kipindupindu, huku kaunti za Nairobi, Machakos na Garissa zikionekana kurekodi visa vingi zaidi. So far as 26th we had 10 counties involved. The 3 counties with the highest burden of the disease is Nairobi County, where all the 17 sub-counties have been affected. Garissa sub-county and Machakos County. Na sasa kuna hofu kuwa huenda wanaougua maradhi haya hawapati matibabu na huduma bora, kwani 80% ya wahudumu wa afya hawana ujuzi na mafunzo ya kutibu na kudhibiti msambao wa kipindupindu. Close to 80-90% of healthcare workers don't actually practice infection prevention control measures. So one of our challenges as healthcare workers is to be able to change that practice. That what we preach and what we put in documents that we have developed, we actually practice that and can also be able to influence community members and households, then they can also be able to do the correct practices. Maafisa wa Wizara ya Afya kwa ushirikiano na kaunti zote 47 hii leo walikusanyika katika kaunti ya Machakos kwa hafla ya uzinduzi wa mfumo maalum utakaosaidia katika matibabu na kudhibiti msambao wa kipindupindu nchini. Elizabeth Atieno, TV47. Na mshukiwa wa mauaji eneo la Eastleigh ambaye pia ni afisa wa polisi Ahmed Rashid amefika mahakamani hii leo akitaka kesi yake kuangaliwa upya na mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Hatua ya Rashid inajiri siku chache tu baada ya mamlaka ya IPOA kuwasilisha kesi ya mauaji dhidi yake, huku kesi hiyo ikitarajiwa kung'wananga Desemba 8 mwaka huu. Rashid anadaiwa kuwaua Jama Mohamed Dahir Heri katika eneo la Eastleigh mwaka wa 2017. Paul Kirobi anaarifu zaidi. Kesi ya mauaji ya Jamal Mohamed na Mohamed Dahir Keri wanaonekana kupigwa risasi katika video moja imechukua mkondo mpya, huku mshukiwa mauaji hayo ambaye ni afisa wa polisi Ahmed Hassan akifika mahakamani na kupendekeza mahakama kumwelekeza mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuangalia upya kesi hiyo. Haya yanajiri baada ya mamlaka ya IPOA kumtaka ahudhurie vikao vya mahakama na kusomewa mashtaka tarehe 8 mwezi Disemba kwa madai ya kuhusika na mauaji ya Jamal Mohamed na Mohamed Dahir Keri. Shirika la Amnesty International linasisitiza kwamba ombi la kutaka kuangalia upya kwa kesi ya mauaji hayo ni njama ya kuitalafiana na uamuzi wa mahakama. And therefore it is premature, and perhaps I could argue that the counsels for Corporal Rashid perhaps have panicked because that chance was coming before the High Court on December the 8th. They have filed an application essentially to stop the process that would allow for the determination of who was guilty for the killing of those 2 men and whether Corporal Rashid is in fact innocent of the charges that are against him. Kupitia wakili wake Dunstan Omari, Rashid anasema kwamba IPOA ina njama dhidi ya mteja wake. Wakili Dunstan Omari aliwasilisha kesi katika mahakama ya Milimani pamoja na wafanyabiashara kutoka eneo la Eastleigh. Omari akisisitiza kwamba IPOA haikufanya uchunguzi wa kutosha. He has never been called by IPOA. The Criminal Procedure Court, where my good brother Mr. Umbeta will address it, demands that he should record a statement. He has never recorded a statement to date. 5th, has any of the eyewitnesses recorded a statement? None of those people who were present during that heinous act has recorded a statement. Tukio hilo linadaiwa kufanyika tarehe 31 mwezi Machi mwaka 2017 katika eneo la Eastleigh. He is a brilliant officer who has done his job brilliantly within the law. Siku 7 Rashida yuko kwa field. Tumehangaika. Tunataka Rashida arudi kwa kazi yake. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Robert Oluka alichukua uongozi wa mapema kwenye makala ya 7 ya raundi ya pili ya mashindano ya chipukizi ya chess yanayoendelea katika kaunti ya Mombasa. Oluka
alichukua uongozi na kumpiku raia wa Sudan Abubakar Tagelsi na kitengo cha kinadada kilichowavutia wachezaji 12, bingwa mtetezi Sasha Mongeli akichukua uongozi na kufuatwa na Milita Kali wa Uganda na Naomi Mwale wa Zambia, mashindano hayo yakiwavutia wachezaji 93 kutoka shirikisho 15 za mchezo wa chess. In the coastal part of the country, which is actually the tourist destination, and we hope the participant will enjoy the environment, will enjoy the tournament, and at the end of the day, chess will win. Daniel Nduva alitoa ubingwa wa raundi ya 3 ya msururu wa gofu ya Safari Tour ya msimu wa mwaka wa 2022-2023 iliyoandaliwa katika uwanja wa gofu wa Vipingo Ridge. Nduva alimshinda Greg Snow waliopata alama sawa katika raundi ya 4 kabla ya Daniel Nduva kutoa ushindi huo na kuelekea nyumbani na kitita cha shilingi $300,000. Akizungumza baada ya ushindi huo, Nduva alieleza kuwa msururu huo umekuwa wa upinzani mkali licha